I am Anna Maiorova. I am Ukrainian. I am a mother of two, Nikita and Margarita. I am a psychologist in Ukraine, a teacher in child development. I am an instructor in childbirth as well as a consultant for breastfeeding. I have worked with mothers, women, and children for over 10 years. This fall I opened my own children's center. I have dreamt about this for a long time, and this fall I opened my own mom book. The center was running before the war. There were different activities, preparations for childbirth, early development, creative lessons, everything for children. It was a little paradise for children. We are happy to tell you about ourselves. We will tell you how it all happened. I have introduced myself 100 times, but it was like it was in my past life. That's why I added that I am a psychologist in Ukraine, a teacher in child development in Ukraine. In Ukraine, I am a professional, and here I am just a Ukrainian woman. I have changed in so many ways. As we left Ukraine, it felt like we all have matured, not only my children, but so did I, for life. My whole perception of myself, of the world, and of what I value has changed psychologically and emotionally. Just like Nikita said that we indeed had an ideal life. We had everything. And suddenly it changed. Now we hope to either return or to build our new ideal life. Голодні, серце болить, втомлює бій, і ворог не спить. Кулі летять, поки падає сніг, і ворог лежить, мовчить. Наче весну нам не холодно, чекає сім'я на околицях. Разом ми всі переможемо. Це наша рідна земля. Я Никита Майоров. Я дуже полюбляю. I am Nikita Maiorov. I like to shoot various interviews and films as well, because in school I also used to shoot different films. Я теж знімав різні фільми. I started my own YouTube channel. My mother has helped me. I have a lot of hobbies. I really like playing on different instruments. На різних піаніно. I really like to be filmed. I love being interviewed, just like we used to do in Ukraine with my mother. My mom used to film how I talked about what I like and what I love every year. Я розказував собі, розказував, що мені подобається і що я любив. This was our tradition every year on his birthday, or a day before his birthday, or after his birthday. We used to film these kinds of videos. I asked him the same questions. By the way, we didn't make a video this year yet. Раніше нам жилось дуже легко, і у нас все було гарно. А от зараз нам вона все зірвала. І ми We definitely will. Our life was very easy before, everything was good. Now the war has ruined everything. We just lived. Яке воно And now we felt what a real life is like. У нас потім все помінялося. В Нідерландах тепер Everything has changed now. Everything is different in the Netherlands. Our life has changed completely. But it's also great here. We have everything we need. We can live here peacefully, but I miss my family. І ми можемо тут спокійно жити. Мені не вистачає. I really miss them. Мені цього дуже не вистачає. Grandmas and granddads, great-grandmothers. Бабусі дві. Одна прабабуся. І скоро вже папа туди поїде. My dad will arrive soon. Потім ще в мене там остався мій двоюрідний брат, моя I still have my cousin and my grandmother here. Коли рідні з тобою, ти нічого не When your family is next to you, you don't fear anything. You are simply not afraid of anything. Whatever happens, you are not afraid.
There's a lack of atmosphere Атмосфера. От. here. Якщо ти чувствуєш собі в Україні So, if дуже you are very себе confident in Ukraine and you know віриш, that you are in your own і country, ти here знаєш, що that's ти totally в different. своїй рідній країні, то тут ти вже We трошки have в a different зовсім другої atmosphere. That's why країні, living here is зовсім not as друга easy as in атмосфера. Ukraine. Ну і так тобі тут живеться теж не так легко, як в Україні було. Я маю такі самі I думки. have the same thoughts, Nikita, Тому що because at я home I was in my own вдома, я town. була в своєму містечку. От у нас там Ірпінь, Буча, Irpin, Ворзел. Bucha, Оце як Vorzel, одне it's all місто like one Гостомель. city. Це як Gostomel об'єднане also. місто таке було. І They are я all всіх знала, мене united всі in one знали. city. I knew everyone І and everyone knew me. When you have been working with коли ти children 10 for років over 10 працюєш years, you вже see діти them таки grow up. виростають, ти вже They are до headed школи to йдуть, school and you ти їх remember пам'ятаєш them там from ще the з tummy of животика. their mother. І була, ну я, можна сказати You could так, say I скромна, was a да, famous відомою person е, if I am not особистості. being Тут я modest. себе відчуваю дійсно і важко із мовою, The важко з language is difficult комунікацією, here, важко communicating is з, difficult here, and there's a mentality як barrier. сказати, бар'єр менталітетів. І дійсно, нібито And все indeed, з нуля. everything seems to be from scratch. Я стараюсь про I це не try not думати. to think about it, to be Мій багаж honest. він зі мною, мої My знання вони зі experience and my мною. knowledge are І, with me, і and мій mom ноутбук book вистояв, survived. It's він still цілий. standing. Every day І I я look кожен at the день в камеру cameras how дивлюсь, he is в waiting веб-камеру, for як me. він мене чекає. Ось. Коли мама сказала, що ми не йдемо When my mother сьогодні said that в we were весенній not going to лагерь, spring camp, I was то я immediately зразу delighted. обрадилась. Ура, Hooray, ми we are сьогодні not не going йдемо to the в camp весенній today. лагерь. Потім After я that, I сестричкою played with my sister and watched я cartoons. щось робив. І потім встала моя сестричка, ми пішли дивитися мультики. Ну, мама прийшла, хоч My папа mother їй came. Though my dad asked her not to tell us that the war has started, but her mother told us anyway, because they could have shown something on the TV and we would be like, error, error. We played. We were not afraid because we were fantasizing as if it was some video game. We have to get to the basement as fast as we can. We have to complete this Це було mission. страшно казати, дивно. It was І scary to дуже tell, дуже я strange as if I захоплювалась. was in the Я кажу, дітки, 41st почалась війна, year. якщо ви будете I зараз told the мультики children дивитися, that яка the буде war had сирена або begun so СОС, that або they would не not be лякайтесь. shocked when a І отак, siren як went off Нікіта or розповідає, an от, SOS це while they вперше were чую, watching як cartoons. він це все Everything was відчував. just Але я like це Nikita бачила, я told. це For this спостерігала, він first це time, все I казав hear how по-дитячому. he Він experienced собі this. сам придумав, But що I це saw грати, що everything. I йому watched грати. him. He І experienced вони everything like a лягли child. з He came up танками, with this idea that it's all і a game. His все це brother came and відчували they як grabbed от a book якусь with гру. tanks. They І навіть perceive коли ми all of виходили this в like some підвали трошки game. And подихати even when we повітрям, came out of the basement to get то some і коли fresh air, починались and even when взриви, the то explosion діти started, кричали children were якісь shouting words from a game like into слова shelter, згори, run. It нібито was a там game for them. укриття, They там didn't ну, sense для них це була danger. як гра, вони Even at небезпеки night, не I will відчували. show you a І picture of how we вночі, slept in the basement. і вночі я покажу, в мене залишилось фото, як ми ночували в Why I підвалі. didn't Чому я не want to leave? хотіла Because my їхати house is нікуди? my Тому rock. що, ну, I мій have a дім picture це how моя all of us грудь. slept І on the є floor фото, in the як ми basement and ночували Nikita had всі just на підлозі, woken up в підвалі, і Нікіта тільки просипався at серед night ночі when the і казав explosions знову, began. He said знов. again, Як тільки again. був This вибух, went то on він for так 2 days. просипався і постійно. І так ми побули 2 дні. Тому що я чув, що було дуже тихо, і я дуже гарно чув ці Yes, I вибухи, heard тому this що because it was really quiet от and then коли це explosions. було, I was мені a було little так bit страшно, scared. і я це чув дуже гарно. І ми вирішили їхати до мами. We decided Це to go to недалеко, my зовсім mother це in a Черкаська village область, not far from близько, the і Cherkasy біля село. region. І ми We made прийняли the right правильне рішення decision і and дуже we швидко packed very зібрались, оскільки я quickly. закінчила Since I have graduated інститут from a police міліцейський, я вмію institute, дуже I know how to швидко pack really збиратись. У мене quickly. були речі, These were тільки just основне. basic things. We quickly got into the І car ми and left. швидко сіли в And машину, 10 і вже minutes через after we 10 хвилин left, there після того, was a як ми battle of виїхали, planes над above нашим our house. будинком стався бій літаків, і весь будинок, The whole house and забор, fence were весь destroyed такі in pieces, мілкі дробі побило. and some neighboring А houses were сусідні burned будинки і down. згоріли деякі. On each street, На an кожній average вулиці of там 2 2 houses будинки burned згоріли. Нам down. пощастило, в нас такі, як We're попали lucky. мілкі кульки. Там ми побули тиждень We stayed in у my мами в mother's селі, village for і a нам week. це був This рай. was Хоча там paradise не for було us, ні even гарячої though води, ні there душу, was no warm ні... water, От для no нас це був shower. рай. It was really Це було such a дійсно, це protection такий to be with захист my був бути mother з somewhere мамою in десь the у лісі, в forest. якомусь там селі. Ось, і потім ми приїхали сюди.
Then we came here, we drove for a long time, 3 days only through Ukraine, А потім я мала and then I сама had to drive across the їхати border myself. машиною через кордон. Що там І це було This саме was the важке. hardest. Це була взагалі не я. Я коли When I приїхала, я arrived, I 3 дні не didn't talk for розмовляла і 3 3 дні не days, I їла. didn't І eat. це було саме важке, мабуть, This was probably в the моєму житті, бо hardest я thing водити I машину had не ever люблю. done І in ще my й life перетинати because I кордон don't like driving, по and here I had приватному, to я коли cross the проїжджала border and кордон, drive on the звичайно. highway. Ось, і I went the other ми way доїхали. on the Через highway, 3 of дні це, course. я думала, що це взагалі не So я. we Коли мене arrived, питали, I як thought я, this is я not казала, це me. була When не I я. Я got не могла asked how I did перетнути this, I кордон, я said не this могла was так їхати. not Я me. просто була як I робот. couldn't Я не cross the відчувала border, I нічого. couldn't drive like that. І It коли я was as потім if I was подивилась, a що robot, I робиться в didn't Бучі, в той feel час, коли ми anything. виїхали, And when I що там saw what робиться was happening in і Bucha зі at that страхіття, time when we то я left, просто what себе відчула, horrors що ти питаєш, occurred як я there, I змінилася, я просто couldn't відчувала, feel що мене немає anything. всередини. Ну, зараз мені You ask, легше, how did I воно change? за цей I felt час I все was no вплине, longer але there все from the повертається більш до inside, but I стабільного. feel better now. These Але feelings return like це waves, було but жах. everything is Не becoming хочеться more про таке згадувати. stable. It's really hard, I don't Війна want to remember повністю it. змінила мої цінності. Я тепер The розумію, war has changed my values що completely. дійсно важливе. Now I Я ніколи understand і what так в is really житті important. не I have never chased гналася material things, but чимось now I матеріальним, understand але тепер я розумію 100% на that 100%, material що все things are матеріальне це empty, пусте, бо цього можна лишитись because you could в один lose them момент, in в одну one секунду. moment, in Просто 1 second. можна все, що ти мала, Just як тобі everything that здавалося, you що ever ти had, what you thought you had, some kind of маєш conditions, якісь там all of that статки, you could так, lose in то 1 цього second. всього можна просто позбутися в одну секунду. Це This може can бути be your дім, це можуть house, якісь бути savings, збереження, це можуть бути jewelry. якісь там дорогоцінності. When I І packed коли my я збирала emergency тривожний suitcase, чемоданчик, it в ньому було contained тільки only речі для things for дітей, my children, matches and the сірники, flashlight. ліхтарик. м, І все Everything цінне я valuable I залишила. left І в behind. мене також всі сміються, як я Everyone багато laughs at залишила. me. В How цей could I момент про leave це не думала. І everything? But in навіть that moment, якщо you ти are розумієш, not що цього thinking не about буде, it. ти Even ти knowing сильно this won't be there anymore, you mentally say пишаєшся goodbye. Я була готова, що після I was окупації prepared to я be залишусь left with просто nothing без after the нічого. occupation. І тоді ти розумієш, And що then you лише те, що в understand тобі that є only the things всередині, that you лише це carry цінне, within are important. Your лише knowledge, your якісь education, your знання, skills. якась That is освіта, very interesting from якісь what I had been навики. Ось reconsidering. це дуже Since цікаво, I am a що я child тепер виросла psychologist, I дитячий immediately психолог, і think зараз в іншу about what сторону kids should думаю be про taught in те, general. чому варто вчити дітей взагалі в житті. Взагалі, поки я їхала сюди, ці While I 4 was дні, в мене driving дуже було during these багато 4 days, I had a lot of думок і opinions такого and аналізу, analysis on what is що є important. важливим. І взагалі, коли And in ти general, живеш when you are living such a кожен fast день and chaotic таким life, you швидким, understand in the moment сумбурним everything життям, that you once thought was і тут important ти becomes completely розумієш unimportant. в один момент, що все, що було для тебе важливе, стає в один момент зовсім неважливим. Ті якісь Some проблеми, problems, якісь arguments, суперечки, understatements якісь become unimportant. недосказаності, вони In в one один момент moment, you просто start to стають value every second, неважливими. І ти every починаєш moment. цінити кожну секунду, кожен момент. Ну, по-перше, Well, я first of all, відчувала I felt себе емоційно emotionally імпотентом, це я impotent. вже I already тобі told you this. A complete розповідала. hole in your Повна soul така without діра в emotions. душі і повна This probably як helped робот, me and my brain to беземоційність. survive in that Мабуть, це moment допомагало and мені not і lose моєму my mind мозку because I вижити в had той children момент і on не me. In that стресувати, тому moment, що I на мені ще couldn't були cry діти, і nor в цей scream момент я nor не be могла ні despaired. плакати, ні кричати, ні впадати в розпач. Плакала я лише, I коли only дітей cried when I was повставали. driving on the Я highway. співала I sang українські пісні, Ukrainian кричала, songs, плакала, ревіла, screamed, чи ще cried, й and казала roared, погані слова. and І I вже also потім said bad почалась моя words. більша And then my депресія, тому що children dreamed ніколи of такого them було не because they можливо. had never heard Це these був, мабуть, things такий from вихідний me. момент, коли я This was здалася probably the only волю. moment when I let Це була myself повна go. безпоміч. Well, it was Безпомічність ти helplessness when одна. you are alone. Ось. А емоція The emotions are very також similar вона to the дуже emotional схожа ось з цією emptiness. емоційною пустотою, коли ти When нічого you не don't feel відчуваєш anything, you just take і action. просто When the дієш. war І had це begun, I додає, started to value як my higher я тоді, education до речі, institute згадала, що мій вуз це єдиний був момент, коли почалась війна, що я почала and be цінити grateful свій that I вуз і have this бути 5-year вдячна тому, що experience. я маю цей When I досвід can do п'ятирічний, anything like коли a я можу robot, I все. have От unlimited ти як possibilities. робот, ти Got можеш to все. stay В awake, тебе that means we have to stay awake. можливості Got to run, that безкордонні means we просто. have В to тебе run. не Have спати, to be значить не without спати. Треба waters, that бігти, means that значить we have бігти. to be without
without water. Треба без води бути, значить без води. Спочатку, як тільки я сюди At приїхала, мені first, when I допомагала came просто here, a рутина. routine was Просто very helpful. робити Just doing some постійно work around якісь the house all the домашні time, you хатні don't think справи, about не думаючи anything ні at про all. що. Це The був house came with a territory, a garden. I did some cooking, I did прибудинкова some територія, cleaning. город, This сад, went on for a це few moments, їжа, just це the same прибирання. І routine. так було декілька місяців, от постійно просто однакова рутина. Далі це Then спорт. there is sport. It's great that you Тут can ride a дуже bike класно, here. що It's можна like на breathing, велосипеді your їхати. Це meditation, дихання, yoga. твої медитації, йога. Сил на інше. I don't Немає have the сил, я strength звикла for постійно щось anything else вчити, yet. I am used курси to якісь always проходити, learning вивчати, something, читати. На follow це зараз сил courses, сильно немає. studying, Ті люди, reading. які зустрічались I на моєму have no шляху strength for спочатку this війни, це now. The були люди people that I золоті, це have були met люди, during my якими я road at the пишаюсь. beginning of the І war were всі great наші, people, в основному ж тут golden. жінки і These were діти, people that I всі am дуже proud of, красиві, and all як our people взовні, here, так і women and всередині. children, everyone І is от я so просто beautiful. пишаюсь, я як чую, Both як наші from the дівчата розмовляють outside as the англійською, inside. I наприклад, am just або proud як when I hear how займаються our там girls talk спортом, in або як English or when they знаходять себе participate in a тут і sport сили or знаходять how тут, they щоб find жити. themselves here А and як find the гарно strength to виглядають. От мені live дуже here. подобається, бо в мене And інколи they look немає so сил good. I really like this because причепуритись, sometimes I знаєте, don't have the гарно strength одягтись. to А от dress як up and мами dress забирають well. дітей з How the школи, mothers гарно pick там up their вдягнені. children from school Ну, dressed я well. пишаюсь I'm нашими proud of жінками. our women. Всі, хто мені Everyone that зустрілись, we have met, незнайомі люди на моєму strangers that шляху, passed me on це my от road, були як they were наші такі all ангели. angels. Коли я дивлюсь When I watch the news and scary новини, і footage, коли я I feel дивлюсь sadness, страшні I have кадри, tears, в I мене feel є pity, там I feel журба, в мене pain, є I feel сльози, в мене є emptiness. жаль, в мене є біль, в мене є пустота, в I мене have a lot є of these heavy багато таких emotions which I will емоцій still важких, experience, які but this мої, is not які some я буду aggression or переживати. spite Але towards one це не person or якась some агресія або country злість or some направлена group на of якусь people. одну особу, чи на якусь країну, чи на якусь групу людей і I так didn't далі. feel hate in От particular саме during that ненависті time. я не відчувала за цей час. І кожного дня, кожний вечір, Every day, every night, як я себе because не we б'ю watch по the рукам, news, we return to кожен this вечір fear. це вечір розпачу, тому що ми дивимося новини, And ми indeed, everything is fine повертаємося with us, and до everything цього in my city страху, is more or і less дійсно normal. у It's нас been тут все нормально, і rebuilt в моєму next to місті вже Kiev, the більш-менш все capital. нормально, і воно відбудовується, бо воно поряд з The Києвом capital біля will столиці, always be і столиця protected. завжди буде під захистом. Але те, що робиться зараз в What Харкові, is в happening Чернігові, в in Kharkiv, Херсоні, Chernihiv, в Kherson, Донецьку, Donetsk, Луганську, Lugansk, Маріуполі і Mariupol? так It's далі, scary to even це imagine, ад, and we це have той no ад right to на forget землі, about it. який страшно навіть уявити, Like my і sister said, ми не whose маємо husband права про was це on the front забувати. І line от for як 4 сказала моя months, сестра, у якої всі 4 that місяці she does чоловік not був have the там, luxury що to вона каже, в forget мене about немає this, такої and neither розпачі, do і в we. мене немає такої можливості забути про це. І у нас також. Взагалі, я I like людина to plan out планування, everything. і для It's мене very дуже важливо important for знати, me що to know буде зі what will мною happen завтра, tomorrow, через in a місяць, month, через in рік. a year. But Але honestly, I don't have the дійсно у strength мене right сил now to зараз make немає plans щось for a long планувати period of надовго, time. і я I не don't know знаю, what що will буде happen завтра. tomorrow. Я For the first time, вперше I я не can't see the бачу road ahead of me. свого шляху далі. І я от, And знаєте, you know, як є like in наука the science, дизайн human людини, design, I от зараз surrendered я myself to віддалась accept my destiny. просто Whatever happens, will happen. сприйняттю Whenever I долі, can от що return, буде, I як will буде, return. так і Like that. коли я зможу повернутися, тоді я й повернусь. Ось так. Ну, про роботу це Well, the взагалі дуже topic of важке для work is мене very difficult for питання, me. тому що я спочатку Because first I подала applied for a заявки там на cleaning function in a прибирання hotel and kitchen, but готелю this is і very там на difficult for допомогу на me. кухні і так далі. Але це для мене дуже-дуже Because I важко, have тому been a що все життя psychologist я my була whole life. психологом. І коли я уявила себе, Of course, I would звісно, be я able to do зможу. this Якщо work треба if буде it для was виживання, necessary це to я все це survive. зможу. I can do anything, Але це but it дійсно would be для really мене буде hard дуже for me. важко морально, тому що я займалася життя зовсім Because my іншим, whole не life I have навчала been діток. doing something Ось. completely І different. I я taught зараз kids. розумію, що And без now знання I мови я цього understand that робити не without можу. the knowledge of the language, I can't do this here.